எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் தமிழ் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, பட் லோக்கல் தமிழில் பேசுகிறேன். இந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்க் ஹயத்தில் ரெசிடென்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் 2 வாரத்துக்கு. நான் சின்ன வயசுலேருந்து என்னென்ன சாப்பிட்டு வளர்ந்தனோ, அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு என்னென்ன கற்றுக்கணும், ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு புதுவிதமாக கொண்டு வர போகிறேன். அந்த வகையில் என்னோடய ஸ்டோரி கூட சின்ன வயசில் வந்து என்னென்ன திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்கேனோ சாப்பாடுக்கு, அதெல்லாம் அந்த ஸ்டோரியில் அந்த பிளேட்டில் வரும். ஸோ நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்னோடய ஸ்டோரியும், அப்புறம் அந்த ஃபுட்டு, அப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அது வந்து வெறும் ஆஸ்திரேலியாவில் கிடைக்கும். ஃபிங்கர் லைம், காக்கடூ ப்ளம், டேவிட்சன் ப்ளம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வந்து புஷ் ஃபுட் வந்து அங்கே தான் கிடைக்கும், எங்கேயுமே கிடைக்காது. அதை எடுத்து வந்து நம்ம ஊர் மட்டன் சுக்காவில் நெத்தலி வறுவல், இதில் வந்து நான் சின்ன வயசில் என்னென்ன சாப்பிட்ருக்கனோ ரோட் சைடில், அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைன் டைனிங் ஸ்டைலில் எடுத்து வரேன். ஸோ இதுதான் இந்த பார்க் ஹயத்துக்கு கொடுத்த ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தெம். அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு. அவங்களும் அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ணுறாங்க இந்த ஃப்ளையிங் எலிஃபெண்ட்டில். ஸோ நான் இங்கே வந்து கரெக்டாக அந்த ஈவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது, அதனால் வந்தேன். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேளுங்க, நான் அதுக்கு மேலே சொல்கிறேன். இல்லை சார், இப்போ இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே கற்றுக்கிட்ட அந்த ஃபுட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க. இதனால் இந்தியாவில் என்ன யூஸ் ஆகும்? ஸோ இப்போது நல்ல கேள்வி. இது ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நான் போய் கற்றுக்கணும் போது 2 உலகத்துக்கு 2 நேஷன்ஸ்க்கு நடுவில் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ரீசெண்டாக நடந்தது. ஸோ நிறைய ப்ரொடியூஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இங்கே கம்மி விலையில் இங்கே வரும். ஸோ வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நிறைய ப்ராடியூஸ் வரப்போகுது. இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி ஒரு ஐட்டம் வரப்போகுது, இந்த மாதிரி ஐட்டம் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஐட்டம் நான் சாப்பிட முடியும் கம்மி விலையில். நீங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு ஜாஸ்தி விலையில் வாங்க தேவையில்லை, இங்கேயே வரும். அதுதான் நம்ம 2 நாட்டு பிஎம் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். இன்னும் நல்லா போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த ஹோப்பில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும், எஜுகேட் பண்ண முடியும். அதனால் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து எஜுகேட் பண்ணும்போது நீங்களே யூஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ that's what I want to bring you. இல்லை, இப்போ இந்திய உணவு நீங்கள் எப்போயாவது ஆஸ்திரேலியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? என்னதுக்கு? இந்திய உணவு இந்தியாவில் செய்ய சாப்பாடியா? அந்த சாப்பாடை நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்களா? நிறைய அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எதுக்குன்னா நான் வந்து இந்த சென்னையில் வந்து பிறந்து வளர்ந்தேன். பட் அங்கே போய் பார்க்கும்போது பட்டர் சிக்கன் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. இது உலகத்தில் எங்கே போனீங்கன்னா பட்டர் சிக்கன் தான் தெரியும். ஆனால் நம்ம ஊர் மட்டன் சுக்கா அதை பற்றி எல்லாம் ஜாஸ்தி தெரியாது. வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ். ஆனால் நான் அவங்களுக்கு வந்து தகுந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து ஐ இம்ப்ளிமெண்டட். அவங்களுக்கு வந்து எப்போடா ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து நம்ம பழைய ஷெஃப் கேரியே இங்கே வருவார், மதுரைக்கு போவார். எதுக்குன்னா பன் பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு. அவ்வளோ பிடிக்கும். அங்கே சாப்பிட்டு இங்கே வந்து உலகத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு மதுரைக்கு போயிட்டு அது சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சென்னை ஃபுட் எப்படி இருக்கும், தமிழ்நாடு ஃபுட் எப்படி இருக்கும், கேரளா ஃபுட் எப்படி இருக்கும். ஸோ நான் அது பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் நான் ஒரு புது விதமாக ஆஸ்திரேலியன் ப்ரொடியூசர் இந்தியன் ஃபுட் கூட பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வந்தது. ஸோ இட் வில் பி கிரேட். தேங்க்யூ. Hello, my name is Sasha Lenz. I'm the general manager for Park Hyatt Chennai. I've been with the hotel close to 4 years, and yeah, we're very happy to have Chef Loki back in the hotel. We had a very great partnership in December of 2021, and we're looking forward welcoming and working with him together again. Sir, what about you think in Indian mirchi and German mirchi? Say that again. Mirchi. So he's asking about chili. What do you think about German chili and Indian chili? Okay, so there is no comparison really, but I have lived in India now for close to 7 years, so I'm well adjusted to Indian food, and especially South Indian food as well. And so yeah, in Germany you would find it food rather bland. Over here, when Germans come over here, they find it very spicy, but I always loved spicy food in my life. German people like chili foods in Germans? No, not so much. Not so much. They are using they're using chili here and there, but it's not really a common spice. How many years you are staying in India? I've been in India for close to 7 years. 7 years. Yeah. You like that Indian foods?
I love Indian foods. I loved Indian foods before I came to India. So I was living in different places around the world. London was my location before coming to India, and there you have a wide range of Indian restaurants. So I had a lot of Indian friends who introduced me to Indian food. So I've always liked the cuisine and the food. Which food do you like in Chennai? I like I'm very simple. I like the breakfast staples. So I like idli, I like dosa, but I also like, so the breakfast staples is what I eat most frequent. You don't take non-veg? No, I do. Do you know Akka Kadai in Chennai? I don't. Thank you. Help me out. No, it's a local food, and I think so. He's eaten many foods, but he doesn't know the name. But he also goes to the street foods and eats. He knows more than. அது வந்து இவர் வந்து எல்லா இடத்துல சாப்பிட்ருக்காருப்பா. அந்த சாப்பாடு வந்து எந்த பேர் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காரு. அவருக்கு வந்து திருப்தியாக லோக்கலில் போய் சாப்பிடணும். அவருக்கும் 5-star ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வேணாப்பா லோக்கல் சாப்பாடு தான் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹீஸ் ஈட்டன் தட். பட் அவங்களுக்கு வந்து பேரெல்லாம் தெரியாது. ஸோ பேர் கேட்டாங்கன்னா தெரியாது. ஆனால் நல்லா சாப்பிட்ருக்காரு, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. 7 வருஷம் சாப்பிட்ருக்காரு, பக்கா லோக்கல் ஆகிட்டார். Everybody, thank you very much for having me here. I am Sarah Curlew. I'm the Australian Consul General for South India. Loki's kind enough to have been speaking in English because my Tamil is pretty limited, but I do know one important phrase, which is Ninga Saptingla. And I think perhaps one of the most important phrases in Tamil. It's been a really fabulous few weeks in Australia-India relations here in Chennai. We had the Australian cricket team playing in Chennai. We were celebrating our friendship through cricket for the final of the one-day matches. Then last week, actually, we launched an exhibition of Australian First Nations art, our Indigenous people's art. Their textile exhibition is on show this week at Kingsley, and some of the wonderful ingredients that Loki is using are actually foods that our First Nations people have been eating for tens of thousands of years. So it's wonderful that synergy is there as we come into celebrating our friendship through food with Loki's residents here at the Park Hyatt. And I do hope that you all have a chance perhaps to kind of visit the textile exhibition, come and have an Australian-inspired meal, and then maybe even think about taking a trip to Australia. In his introduction, Sasha talked about our free trade agreement. So Australia and India signed a free trade agreement last year. It entered into force in December last year, and it should have a big impact on making those Australian ingredients more available here. Our friendship through food, it's an exchange of techniques, it's an exchange of flavors, and having those high-quality Australian products available is a wonderful thing, I think, here, and we're really pleased to be celebrating it. Tariffs, a tax the government puts on food that comes in, they've been eliminated on some premium Australian products like lamb. I don't know if it's being used in the biryani, on lobsters, and they've also been reduced on some other products like some of our fresh fruit that grows counter-cyclical to when Indian fruit is grown, to our macadamia nuts, which are our native nut. Cashews, almonds. I think almonds are actually our largest agri-food commodity export here to India. And then perhaps the best part, wine. So in 2020, Australian wines held about a 40% market share of imported wines in India, and the tariffs on those premium wines will actually be coming down under the free trade agreement. So hopefully you can all enjoy a glass of Australian wine also with your meal. So I don't know how interested all of you are in the exact tariff schedules. My office would be very happy to share those if you're looking to import any Australian ingredients, but really probably my message is Indian food made with Australian ingredients must be some of the very, very best cuisine we could enjoy anywhere in the world. And we're very glad that Loki is here in Chennai showcasing some Australian flavours, particularly those Indigenous flavours, as we do more to promote our First Nations culture. And thank you all for coming today and learning more about it. You can use this. Thank you, Sasha. Yes, we've had a long, I would say, introduction, but we had our ups and downs in 2021 when we tried to get the whole event started, and I'm so glad it worked out, leading to this residentship as well. To tell more about Loki's style of food, it's something that any Indian or South Indian, when you look at the plate of food, you're like, yeah, I know this.
but then you eat it and it's a completely different play of textures and flavors in your mouth. You'll actually start thinking back on childhood memories and say, maybe I remembered it wrong. Maybe it wasn't as good as it is today in my mouth. So that's the kind of flavors that Loki brings to the table, and I really wish that all of you have a chance to see all the cuisines he's bringing in, not just the toddy shop or any other train journeys. Preferably try and book for all days, because each day he brings a completely different story to the table. And yes, the story I think that goes with the food is more important, because it ties the entire menu together, and it will leave you wanting for more. Fairly warned.